Good evening, good morning. Morning. You can see us, right? Hold on for a second. Yeah, I can see you. Okay, good. Just hold on for a second. I'm just gonna. Uh, okay. Okay, All right. can Welcome everyone. Sorry today for some technical reason we are delayed. Thank you very much. We are. just for 1 second, can you see me as a still picture or do you see me moving? Because for some reason in my screen, I see myself as a still picture. Yeah, I can see only the still picture. What do I have to do to turn it into a video picture? Probably you can just take off your video again and then come back and just. Okay, let me come back again. Don't know what's going on right now. Maybe you can disconnect yourself and come back again. Let me just disconnect myself and come back again. Yeah. Just a, you mean do you want me to disconnect from Zoom and come back again? Yes. Okay. Sorry, I'm going to leave. Hey, welcome everyone. Today we are very happy that we are presenting another leadership session, leadership by example. Sorry, we have some technical difficulty that's why we've been delayed and didn't happen before. It's my first time we're experiencing some issues. Hopefully you understand, and we'll be discussing today the topic leadership by example. And this is our weekly series that we are doing every week continuously. So we are very happy that many of us are following and they're getting benefited. We are encouraging you to participate, and if you have any questions, if you have any queries, you can contact us, and we'll appreciate your feedback. Thank you very much. We are expecting our speaker today, Jiaur Rahman. He's a CEO of IITM, and he has a lot of experience in terms of corporate, and also he is an academic. He teaches at Independent University adjunct faculty. So he has been doing this leadership session with me, and we are actually providing more session in the coming days. As you know, Prerona Television is based in Canada. We are actually operating from Edmonton, Alberta, and this Prerona Television is a federally incorporated uh, a business, and is also registered in Ontario, and we are operating from Alberta. So as you know that there's a lot of communities here in Canada that that we are serving, and we are communicating with them. And our medium of instruction, medium of communications throughout through this media is English.
and Bengali. Uh, so I know there's a lot of people around the world you are watching this along with many others. So we appreciate your time and we would like your feedback for us. So we're still waiting for our presenter. Thank you very much for your patience. And we are also having, okay, yeah, so yeah. So there are a few other participants are joining with us, Rotarian past President Jahangir Mia Puya, Engineer Nahid Hassan. We're very happy Rotarian past President Jahangir, you're with us and as a guest. And we are expecting Advocate Jiaur Rahman, still he's having some technical issues. So hopefully he'll be joining us soon. And I guess Rotary and past President Jahangir Rahman is Rotary Club of Gazipur, District 3281, if I'm not mistaken. And we do have Engineer Nahid Hassan. You, if you like, you can talk with us. Can you hear me, Engineer Nahid Hassan? And we are also having past President Jahangir Mia. Jahangir Mia, Australian Ami Hazir. I am here. Right, Jahangir Mia, thank you very much for joining with us. We're very happy that, yeah. And actually, Rotary is a great platform for leadership. I was in Rotary Club of Greater Dhaka many years back. I was a Rotary and a past secretary, and also I was a president when I moved to Canada more than 10 years back. So I was very much involved. I was also a member of Rotary Club of Edmonton here way back in 2011. I was very happy that you are with us, and then you were sharing. So do you like to share something from your club? Yes, Jia Rahman is with us now. He will be presenting leadership session with. I'm here. Okay, so you can carry on. Okay, thank you very much. Today we had a little glitch. I'm really sorry. Apologize for some reason the technology wasn't working appropriately. So we are back again. So just like the other Wednesday evenings in Canada and Thursday mornings 8 a.m. in Bangladesh, Dhaka, we are presenting a series on leadership. And today we are going to be focusing on a topic on leadership by example. So let me start off by sharing my video. Please enable screen sharing. Go ahead. Okay. I think now people can see my screen. Okay. Uh, so the topic for today is leadership by example. This is a very interesting topic, so to speak, because of the fact that everybody would love to hear about leadership, but they want to get some kind of understanding or an example of leadership works in different environments. So today's session, we are going to we are going to focus on leadership, where through example and through different leadership roles, an organization or a leader within an organization evolves into becoming a true leader. I think there is a reverberation, Edward. I'm having a little difficulty while carrying on my presentation. I'm hearing echo from the back. So can you please check to see whether the
we can close off the echo or not. Anyway, moving forward, um, just 1 second. I want to go back to Ivy Cam. Just want to see. Okay, doesn't matter. Let's move forward. So the topic is leadership by example, and I want to start off by this statement. It says, if opportunity doesn't knock, build a door. So what this is by Mike Berle. So this is suggesting that a leader is someone who is actually out there creating opportunities. There's a difference between leader and a manager, though that is not the topic of today's discussion. But a manager is focused on delivering a set of results, whereas leader is actually sometimes building beyond that and creating a new set of game-changing environment. So there is a significant difference between being a manager and being a leader. So that's why I thought I would like to get your attention right from the beginning by saying that if opportunity does not know, you build a door. So the leaders are building doors. So we are going to talk about leaders building doors in this next slide. So we talked about leadership traits and characteristics in great detail in the previous sessions. So without going much more detail into those traits, we are just going to give a definition again of what leadership is all about. So leadership is a matter of intelligence. It is a matter of trustworthiness, humaneness, courage, and discipline. These are big words in the sense that a good leader must have these traits within themselves. So let me just point out the one at a time. So intelligence. Why is intelligence needed for a leader? It's purely because a leader is always in the middle of a game-changing environment. He or she is working to develop the enterprise or the people around him with a set of vision, set of planning and goals. So a lot of things are changing on a regular basis. So he or she must have a level of intelligence that is beyond the obvious. So intelligence is a key component which a person must have to lead in the work environment or in the societal environment. Trustworthiness is the other issue where a leader sets the example to other people that if I am trustworthy as a leader, if people can listen and believe in me, what I say I actually mean. I'm setting example. So that is a very crucial aspect of leadership. So trustworthiness builds the connect with the audience. We know that leadership is a participatory process. Leadership does not happen in vacuum, right? You don't become a leader without interacting with others. So this interaction process is governed by the thought of trustfulness. So trustfulness is one of the crucial aspects of turning yourself a true leader. And that is the component of setting examples through which you actually get people's belief system upon you. What you say then becomes like a Bible, like a statement of commitment to the others. So you must focus on trustworthiness. Then comes humaneness. Humaneness is, in other words, understanding and being empathetic to the people with whom you are working with. So humaneness builds the fabric of your social integration and interaction, being a leader in society. So that's absolutely important, humaneness. Then comes the issue of courage. Every leader must have a level of courage. Without the level of courage, he will not be he will not be uh, thought of as a great leader. It's across every single organizational setup, be it a social leadership, be it an organizational leadership,
be it a political or national leadership. The element of courage must be there to build the strength of leadership around you. So you must have a level of courage and strength within your statements. You want to stick to what you say, but while being intelligent as well, and disciplined. This is a very important point. Many great leaders sometimes fail by the side because they're not disciplined. They have a certain set of standards that they operate on certain days, but for some reason they don't follow through the same standards throughout his or her life. So that is a crucial. Being disciplined across your lifespan builds you as a good leader. If you're erratic at certain points, while you're fairly good in other points, will not truly build leadership. They might think that yes, this person is reasonable on certain times, but not too clear on other times. So the leadership standing will not grow. So these are the important components that sets the example for becoming a normal person, from turning oneself from becoming a normal to a reasonably good person to a great person as a leader. So moving forward, I'll, let me move to the next slide. We have 4 components. We are going to go into each one in detail in future slides. However, we are going to cover each one in a small short span. So first one is autocratic. This is the classic model of leadership. Uh, the type of leadership is only operational only in times of war these days, but previously in the global arena, even the companies were autocratic. That means the CEO or the top manager or the owner of the organization will set the tempo of the organization. He or she will only follow his perspective. He will not get any feedback from the audience, people, that means from people with whom he or she works. So autocratic leadership has eclipsed in today's marketplace, but this is a form of leadership which is still prevalent in certain situations, which we may discuss later in detail. The next one is bureaucratic leadership. As the word bureaucracy is known, it means a system. That means somebody follows through by the book certain things, that you have certain policies, you move with policies, and you don't want to deviate from those areas. So bureaucratic leadership is okay where the organization follows through very standard business practice. Not a lot of new changes are taking place in the organization. In those type of organizations, bureaucratic leadership styles can be a style. Bureaucratic leadership gives the leader the comfort of not being exposed to too many variables. When the variability in terms of managing your operation is not very steep, in other words, the functions are fairly clear, then bureaucratic leadership may work. It might be a leadership that you can develop within an organization where systems are pretty much known. For instance, you might be the department head in the accounting department of your organization. Obviously, you're not going to change things around every day. So you can follow a simple structure and people will respond to that structure. So you can follow a bureaucratic structure of policies in that type of environment. So the bureaucratic leadership evolves and changes given the conditions in which you are designing your leadership practice. So that's important point to realize. The next point is laissez-faire. It's a French term. It's a laissez-faire means free market.
In other words, what it means that your leadership allows you to be freely allowing others to grow with you. That means you have a particular agenda, an objective, and a vision to accomplish. Perhaps you share your vision, and then you allow others to come in and co-create, and even at times alter the vision if need be. So you are someone who are in the process, but you are not putting a lot of emphasis, or you're not pushing your views into the decision making process. Of course, if you feel that there might be some points where the decision is going astray and something difficult may turn up, then you may come in and uh, talk to your audience, the people around you who are with you in the decision making process, and may alter the decision by giving your viewpoint. But it's mostly a hands off type of decision making. So you might ask that, then what is the purpose of leader in a laissez-faire environment? It's an important question to ask, but the, the benefit is with laissez-faire is that people around you are more or less of high quality standing, standing and standard. So they're ingenious, they're creative, they can make decisions on by themselves. So that is the type of environment where you could actually be a laid back, laissez-faire type of a person. So laissez-faire works with environments where things are maybe creative, but at the same time you have very good understanding of the people around you. So laissez-faire works in enterprises where a lot of changes are taking place, uh, where people are equipped to handle these changes, and you have confidence in your team. So you know that by having a laissez-faire process, your vision is not going to be frustrated. You will still move towards your vision and your direction, but getting other people's onboarded with your decision making process, and you are not making the final call all the time. You may come in, but the environment is shaping the decision making process. So the notion of freeness in this process is very strong, and therefore it's called the laissez-faire leadership style. The next one is currently in practice globally in many organizations. It's called the democratic leadership style. As the word democracy is understood, that people's perception and people's views are brought into your decision making process. You allow others to give input, you allow others to have opinion, you allow others to try to influence the decision making, but you are still the leader. It's slightly different from the laissez-faire, where laissez-faire allows others to actually design the decision-making process and take the leadership as through their decision making. Here, the people are not directly making decisions. They're sharing their views. They're sharing their perspective. They're trying to get their viewpoint across to you and be part of the decision making, but you are still there as the leader of the house making the final call. So you have maybe 5-10 people's views that are slightly different from yours. You have a particular view. In a democratic environment, you will hear these people's viewpoint and perhaps alter your decision slightly based on the views that are coming from the audience or the people around you in your team. So the democratic process is also very innovative in the sense that it has the inbuilt mechanism for change within it. So if you now look at the leadership styles, there are few other leadership styles which we may cover in this session, provided we have the time availability. However, if you look at the
four different types of leadership. You will see the autocratic has the least amount of influence by the audience, by your colleagues, by the people around you. They really don't have any influence in the decision making process. They are pretty much given the decision, they are explained, and the decisions are implemented through their participation. So their involvement is almost next to zero. In the bureaucratic process, the people have slightly more input because the policies are actually designed based on the input and collection of viewpoint from a lot of people from previously. So when you consider a bureaucratic leadership style, previous examples, previous issues have been incorporated. Therefore, the level of participation is there. It may not be that you are directly participation right away, but you're definitely more participative than the autocratic style. So the level of participation grows a little bit more in this one. The laissez-faire is the total participation model. Perhaps the Democrat model could have been discussed ahead of laissez-faire. If you are to look at the level of participation, and if you rank 0 to 10, 0 being the lowest participation and 10 being the highest participation, then autocratic would be scoring close to 0 and laissez-faire would be close to 9 and 10. So Democrat will sit between 7 or 8 perhaps. This is a numbering that I have just coined. It doesn't mean that it has to follow exactly in that way. But what I'm trying to say is that you understand the sequence of the style. So there are other types of leadership we're going to talk about, like transactional and also situational, time permitting. So let me move to the next slide. So we are going to go into each one of these very quickly, although we are going to deal with these issues in much larger, uh, larger capacity in future sessions. But here the short points I have raised. Under autocratic, managers hold the authority basically, and decision making is controlled by the managers or the leader of the house. It might be a few people or it might be one person holding the reins of decision making, and strong authority is passed by that person and everybody else needs to follow. Here the concept of no consultation is there, and taking input is not at all encouraged. So you design your style, you design your let's say the organizational plan for the year. You just come in and you present the plan to the people and then you request them to follow through the plan. That's the autocratic style. It's like the army, military. You don't come into a discussion, a very crucial meeting, saying that whether you want to attack a certain area or not. The decisions probably have been taken by the supreme authority in the military. You are just there to say that in order to attack, what type of resource mobilization you need, what type of people from garrison you need, what type of uh, artillery and weapons you need. That type of decision, that type of discussions will flow into the floor, but you're not going to be discussing whether it is right to attack or not. So that's in a military set viewpoint environment. So the autocratic leadership is mostly dealing with areas of, let's say, military or very crucial issue where the decision maker has no time at hand and must move very quickly. No time for discussion. Quick decision, quick actions are needed. Otherwise, great failures can take place. In those cases, autocratic leadership is suggested. The, the environment of an autocratic leader is based on the environment of obedience.
everybody has to obey your order. So you know, lock, stock, and barrel, that whatever decisions that you are pushing into the environment, people need to follow. Okay. The last one is structured set of reward and punishment. Since everything is given, that you need to do this and you need to do that, and we are not hearing any one of your views in, therefore the design will also have embedded punishment and reward system. That means if you do this, or we are going to do this, and at the end of this period, this is the if this outcome takes place, then this would be your incentive and your reward. You will get this and that. And if you don't do this, or if you fail, then there will be punishment allocated to this. So the autocratic leader has a very strong uh, association between a reward system and a punishment system. It's very clear. So moving to the next one, bureaucratic, as I mentioned, it's managed by the books. Books are meaning the policies of the organization or the culture of the organization. And moving decision is based on these culture or the books or the standard of operating procedure. Then comes the policy, which are also driven by the procedures. Again, somewhat similar. So policies and procedures will be the god of all things in a bureaucratic organization. You can't make leadership transition or make decisions beyond that. Government bureaucracies are actually following this type of structure, and the word comes from bureaucracy, so obviously it will be reflective of the government's practice. The government cannot make changes in policies overnight. They have to consult with a lot of different stakeholders and make those changes in policies. So more or less the policies are very sticky, and it doesn't move unless a lot of discussions and stakeholder decision making takes place. So moving from one decision to the other is a cumbersome process taking time. The bureaucratic mindset is policing at the back. That means the viewpoint that something may go wrong, something will go wrong. Therefore, I'm there to always be sitting on the process itself and changing it, tweaking it, so that my process is always working. No changes are taking place. That means, again, going back to the books, you're listening and following the mandates of the book. And the last point on the bureaucratic is enforcer, somebody who enforces. In other words, anybody wants to make any changes, you are there to tell that person, look, this is the system, this is the policy, this is how we are going to operate. So you don't give the comfort of people's participation in this process. So bureaucratic again works in this organization which is very large. The CEO cannot come and change things around on a regular basis, because the organization may really fail, because it's a big elephant. You can't be dealing with its leg and tail in individually and independently. You might unstable the big elephant and it may crumble. So you have to be very careful and follow a procedural guideline even in major decision making process. For example, things like what new products and services you would like to roll out. It will be a very structured, bureaucratically discussed, researched process where things will be perhaps very much in line with your current products and services with certain alteration, more or less. However, there might be a complete shift, but what is the percentage of that would be very low actually. So the bureaucratic process works for a very stable organization where decision makings do not need to evolve on a regular basis. For example, this would be working for organizations where
the common product has not changed its overall features for a very long period of time. And people are not accustomed to seeing changes in the product beyond a certain at level. So people would be more interested in maintaining status quo. So the bureaucratic organizations are maintaining status quo, and they don't want to move unless their policies are discussed, deliberated, and then decisions are rolled out. This is not a very creative process. So next one is more, the next two are more creative. So moving to the next one, laissez-faire. Again, the free market holds the freedom of the people with whom you're working. So they have a lot of control over the decision-making process. So it's employee design their work effort. They sometimes design how they want to work with the product line, with the service area, what type of new products they would like to roll in, what type of research they want to engage in, how do they want to make their markets evolve, what process they would evolve, etc. So a lot of internal discussions among the employee base, and employee base feels that they are given the authority to make decisions. It's a feel good factor. Imagine yourself working in an environment where the top management is allowing you to grow by saying that you take the decisions on those products. If you want to carry on with the products, go ahead. If you want to evolve them, go ahead. But you are the boss of this department or this total activity that is taking place. So you will feel empowered. You will feel excited that, wow, I am making decisions on the floor. So you will be more aggressive in making the right type of decisions. So this laissez-faire style may sound like it's very open. It might go wrong, but in reality, when people are given the opportunity to decide for themselves, they become more conscious about making the right set of results. So laissez-faire economy can sometimes come out to be very, very effective. Okay, so moving to the next one, authority and power given to the floor. As I mentioned in the previous point, the authority for the decision, you are involved. You make the decision. The boss is maybe somewhere out there hanging out, maybe listening in, maybe giving some small input, but truly not influencing the perspective and the views of the floor. So you are much more open to plan your products and your outcome and the ways you would like to get on with the objective of achieving the organizational vision and target. So laissez-faire economy style has worked in most of the Western countries. Nowadays, other countries in the Southeast Asia, South Asia, even small parts in, let's say, Thailand, Philippines, and all these areas are actually bringing in laissez-faire type of mindset within the managers. And business schools are actually bringing in more cultural changes in their design of their organization. And note, laissez-faire style has a very strong element of entrepreneurialism. What does an entrepreneur do? Entrepreneur is thinking beyond the obvious that no one else is thinking. Entrepreneur comes up with a new idea, packages into a product or a service, and delivers into the market and earns his thousands or millions of dollars. That's the job of the entrepreneur. The organizations which are entrepreneurial are technically more laissez-faire leadership style driven. So I am connecting entrepreneurialism with laissez-faire in a larger capacity. Democratic. It's very participative. People participate, people engage, people give points, people try to influence the
the decision process. But note, in a democratic process, the leader is still there who calls the final shot. Of course, that person is building upon the democratic process. The democratic process allows that person to get the feel of the people around whom he or she is working. And the democratic process allows the leader to actually get a reasonably good market understanding. And the decision is therefore reasonably cogent, comprehensive, and less fault lines are perhaps there in that decision because it has been reviewed by a number of people from different angles. So it is a process which is actually eradicating to a certain level the the issues of failures, because people are following different perspective, different viewpoints in coming to their viewpoints. The second point is encourage others to join in decision making. Decision making itself is part of a good leadership culture. An organization is that wants to set example of good leadership will allow decision making to flow in their flow. If you're talking all the time of participation and good decision making in the floor, then you also have to allow the people to make decisions. People can make offer viewpoints and also make small mistakes. Obviously, we don't want big mistakes to take place, but even small mistakes are encouraged. Why? Because the small mistakes will allow the person to grow, the organization to learn, and the future of the organization becomes more uh, strong in the sense that they have walked beyond the small pits of failure because they have experienced those failures themselves, and they know now how to nurture and move out of those small pits of failure. So they are more confident as they proceed. So in a democratic leadership style, decision makings are encouraged. Examples of decision making are brought in on a regular basis in the meetings, and the meetings are conducted by allowing a lot of people to give opinion, and then the leader perhaps shapes the opinion into the final opinion set on which the organization needs to move. The last point is keeping staff informed about the process and discussion. This is like the laissez-faire leadership style as well. If your team are involved in the decision making, and if you are telling your team on a regular basis what were the decisions taken by, let's say, another department or another set of community connected with the decision making process, and if you want their participation and get their viewpoints on that process and keeping them informed in the process, they will feel that a lot of information is being shared. The leadership is actually giving them the authority to engage in critical thinking, and also allowing them to be part of the process through thick and thin, through good times and bad times. This will make them more participative. They will feel more empowered. They will feel more encouraged to feel that this is my product, my service that I'm thinking of. Not they or you are doing this thing. You are equally a owner to this process. So this thought process allows you to be more organized in your dispensing your decisions. So democratic leadership styles creates opportunities for the organization at the end of the day. This is something that I talked about slightly in the first 2 or 3 slides. It's called transformational leadership. What is transformation? Transformation is change from the current state to a new evolved stage, which perhaps was not
considered previously. So the leader is coming with a big picture, a big vision, and changing the outcome of the organization. Sometimes they can make a complete U-turn of the mindset of the audience, the people around whom they work, the people whom they lead, taking their mindset, working with them, and truly transforming their views and perspective and creating something completely new is the role or goal of a transformational leader. So obviously by the big word, we also understand that this is a very powerful leadership style. And if you look at some of the examples given at the bottom, we see Gandhi, Nelson Mandela, and I would also like to add Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. These people actually transformed the nation, their nation. Gandhi is the father of the nation. Nelson Mandela and Bangabandhu are the father of our nations. South Africa for Nelson Mandela and uh, sorry, Bangabandhu Sheikh Mujib for Bangladesh. So these are examples where a leader through charisma, through great energy, great commitment, great trust amongst the people, great strength of mind and purpose, getting people to move from their standard thinking process and totally changing and transforming and believing in the process that are being given by the leader, in this case the transformational leader. Even you feel at one point that you are ready to give your soul for the purpose of the cause raised by the leader. So these are leaders that do not happen overnight. These are perhaps God's blessings in process. And the question of whether leadership is given or whether leadership can be learned, these questions pop up. But in transformational leadership, uh, to me, a large percentage are perhaps inbuilt within yourself. It's divinely given, if I would like to use the word divine. So transformation leadership are making sweeping changes in the global arena. It doesn't necessarily be political leaders, although I had mentioned these three names there from politics, but there could be transformational leaders in other fields. For instance, Liai Akoka, there was a great transformational leader. There are other transformational leaders who had completely changed the game of the organization. Game-changing transitions had taken place. For example, if you consider Bill Gates, he's a transformational leader, turning a small organization that he started with an entrepreneurial spirit, turned it into the world's one of the largest or the largest organization. You're looking at Jeff Bezos. You're looking at Steve Jobs. These are examples of transformational leaders. You can learn from them. You can learn by following their views as they grew into their leadership style, uh, but you cannot 100% replicate a transformational leader. You can replicate a good leader and perhaps bring in a lot of traits into yourself and you turn into a great leader. But becoming a transformational leader is something beyond just following certain rules and practices. It, it is somehow embedded within you. It is sitting somewhere within your soul. You are just stoking it, and ultimately your transformational leadership slowly takes place. And this doesn't happen overnight. No, transformational leaders do not pop up in 1 or 2 or 3 years. It takes 2, 3 generations, decades to actually have a transformational leadership quality within these leaders. And the last point, the second point was the inspiration.
that you actually inspire the people around you and the society. And if you have that capacity, then people will follow your footsteps. So it has to be truly inspiring. You can't just do a pep talk and people will be inspired. You will do your talk, but you will follow through with your actions. If your actions do not connect back to your words, then you will never become a transformational leader. And the last point on the transformational leadership is cult-like following. All the people that we just mentioned, including Gandhi, Nelson Mandela, and Sheikh Mujib, had cult-like followings. There were people who would be truly giving up their lives in order to make sure the leaders' views are being pushed ahead. So it's a very powerful feeling. Sometimes transformational leaders can turn negative, and then something remarkably bad can take place. For example, Hitler was a transformational leader. He actually transformed the entire nation, and they went into war with the rest of the world, thinking that what our leader is suggesting is the right approach. And this is the vision for which we are marching. But here the transformational leader had changed the strength of his true cult-like following to something which was not acceptable to the humanity. He started turning humanity upside down, and he became a very important leader in his sphere, but he became a hated leader in the context of the global world environment. And even now, to this day, he is never considered a true leader. He is considered a leader who actually destroyed the global fabric of humanity. So moving forward, if you look at the 4 leadership styles, then you add transformational leader and maybe the entrepreneurial leadership, then you have these 6 forms of leadership. There is another form of leadership which we are going to go in detail in future slides, but which is called situational leader. So let me move into the next slide. Here I wanted to connect back to the topic of the last presentation, which was stewardship. We talked about stewardship and the leadership, and how stewardship is now becoming the word of today's leader. Leaders have to be stewards in terms of discipline, in terms of governance, in terms of managing environment, etc. So some of these aspirations are connected with transformational leadership. So the reason I brought this stewardship is to connect back with somebody who probably has transformational leadership traits. Then that person is also building upon the stewardship process of the organization. And note that a transformational leader in some ways is also creating very strong vibes within his or her own organization, and also perhaps creating other leaders in the process. May not be as charismatic, may not be as transformational as the main leader, but that person will have a significant level of qualities of the transformational leader. So transformational leaders and stewardship has a blend, has connect. So the transformational leader is actually doing stewardship, and it nourishes on ethical aspiration and principles, very much driven by principles. Governance, meaning being truthful, being trusting to the process. A transformation leader is always following through those systems. The transformational leader is less on management process, true, but a stewardship process builds on more management process. A transformational leader sometimes goes and moves very much ahead with the power of the strength of the power of the transformational leader,
and sometimes does not balance with the process where stewardship is designing, the stewardship designing is built into the leadership. So in this point, it kind of moves away from stewardship. But a transformation leader definitely promotes the stewardship style of promoting synergistic relation. A transformation leader is always building synergy within the organization, because unless you have very strong energy, very strong level of commitment from the floor, from your audience, the synergy is not there. So in this point, a transformational leader is actually working to create the stewardship type of scenario going forward. Next slide. I'm trying to compare the leadership styles that we had talked about with the stewardship focus. In the autocratic model, the stewardship focus is very low. You are very little concerned about the people with whom you are working with. You're mostly focusing your agenda on the floor, and you're pushing the agenda as per your vision or goal, your objective. So the stewardship is very low for the autocratic leader. On the bureaucratic leader, it is slightly more than low, because you are engaging in more discussion that had taken place perhaps in the previous period, and those decisions have been brought into your policy book that now you're following, which you're perhaps not changing too much, but these policies have been designed based on your previous engagement with your stakeholder or your managers and the people with whom you're working with. So here, the level of stewardship, the issues of bringing other people's viewpoint, governance issues, etc., is slightly more deeper. The next one is the laissez-faire. Here, the issues of stewardship is more, because you're getting people's perspective in, you're getting people's views to be pushed into your decision-making process, and people are making informed decisions through their engagement in society or in the organization. So that person has a certain level of understanding of the ethics, understanding of how the governance process should work, and since that person is part of the management or somebody close to the management or the management stakeholder process, his or her views will have a element of management's perspective. So that person will build in these three buckets of governance, management, and ethics into the process. So the stewardship process will be slightly more evolved. Therefore, under laissez-faire environment, the stewardship is slightly more involved. So the focus is moderate in terms of stewardship focus. And the last one, it can be moderate to high. Since you're allowing a lot of people's participation, you're getting people's viewpoint, you're trying to build in the notion that you want to create a decision process which is supporting a lot of people's viewpoint. So again, the issues of governance, issues of management with ethics will be strongly embedded in this process. So laissez-faire and democratic, it probably will be moderate to high in both cases. So the reason I connected with this slide is to give you a feel for what the topic that we had discussed in the previous session last week, and the topic of today, where how they're connected. So next slide. We are coming close to our session, and what I want to close with is a million-dollar question, which is why good leaders also fail in change circumstances. I will try to attempt an answer by saying that leadership is a process. Leadership is not a position. Leadership evolves. Every environment, the same
thoughts will not be 100% accurate in terms of product. The same is true in terms of service, in terms of the societal decision making and decision making in the political sphere. No two situations are the same. Therefore, you can't be going back into the books and say that, okay, last year, this is what we did in this type of situation. So this year, we will follow through the same procedure. You might be somewhat satisfied with the outcome, but it may not be the most optimum outcome. So decision making is really a process, and somebody who has good decision making capacity has lower chance of failure in a future condition where things are topsy-turvy, things are changed somewhat, and the features of the environment have changed considerably. Last year's environment and this year's environment does not follow the same structure. A lot of new avenues of this, the attributes have come in, a lot of new discussion points have come in, a lot of new stakeholders have come into the new decision making. So you can take your old decision, tweak with it, and come up with a new decision. That can work, but sometimes that may not work. Sometimes you might have to sweep the old decisions that you have taken under the carpet, look at it from a very critical point of view. Again, may take some historical understanding, but the historical understanding will not be the final input in the decision-making process. The final input will be the decisions on which you are moving forward today. And that is how you may survive. So someone who had been a successful person in the previous year or the previous environment or in terms of the previous product line may not be as successful in a new environment. And for example, I will give you the basic understanding that some CEOs have been extremely successful in their previous work environments. And then that CEO changes the industry or changes the work environment and goes into something different or maybe similar. And that CEO brings in a lot of knowledge, lot of experience from his or her previous years. And if that CEO does not use the common knowledge, common sense knowledge of the new environment and blend his or her previously accumulated knowledge and wisdom with the common sensical knowledge of the new environment, they can fail miserably. So you cannot just completely say that some manager or some CEO was extremely successful in a previous engagement, therefore the same manager will also be successful with his or with her new work encounter. It may not be the case. So you have to evolve. So with this million-dollar question, I would also step into the views that the 4 or 6 leadership styles that we talked about may be helpful for you in designing your future state within the organization. But as a professional, as an entrepreneur, or as a very senior manager, you should try to be more participative and you should be more adaptive to the audience. Therefore, you have to be more democratic. And having said this, you can also be bureaucratic or autocratic if the circumstances are very tedious, complex, and difficult to manage, and you have to make a very quick decision. You have a fire in your ship. You can't call a big meeting through a democratic process and try to discuss what should be the right outcome. The right outcome should have been discussed much ahead in your standard operating procedure, and you should have had a proper standard operating procedure that in case of fire, what needs to be done. But assuming you didn't have the operating procedure or you had very
simple operating procedure, but the magnitude of this fire is much higher, then you have to make a very quick autocratic decision, not even bureaucratic decision. And if somebody is challenging you at that point, you might have to completely snub that challenge by saying that this is the order, you must follow it right now, and then move ahead. Otherwise, your entire ship will be burned to dust, ashes. So with that few words, I would like to end today's session. And if you have any questions, comments, queries you would like to add, any comments, please do so. We have 8 to 10 minutes of window where you could actually share your thoughts. Okay, thank you. Back to you, Edward. Okay, thank you very much, Joe Rahman, for your presentation. I really appreciate it. It's very relevant topic nowadays. You know, there are a lot of issues that we need to at least consider. And I really appreciate your contributions and your research and your experience that you shared with us. I just like to focus only a few things, and then I would like to go a different type of presentations today, the feedback. We'll end the English session in a few minutes. So first I would like to share is one of the things that I learned from this session is the decision making, the role actually that we need to know, and then the participating, you know, that we need to involve the participants or the members if you are in organizations and the other employees or maybe your co-workers. So that's very important. And one of the things that's nowadays is a very I think needed is transformational leadership. I know is not everyone can do it, but we can learn this. Already, Joe Roman, you already mentioned a couple of those legends, those who have already um, you know have set their examples like Nelson Mandela and others. So those are the examples that actually we can learn, right? And we know you in our society we have a lot of issues and we have a lot of challenges right now. We can see in our nations we are having a lot of issues, and even this pandemic we have a lot of challenges. So right, how we can learn, right? What are the lessons that we learn from this leadership sessions or skill, and how we can implement this one, right? If we learn something, how we can implement in our right, and how we can take an action for that. So that should be right, the take right, take away lesson from these things that I can say that. But it's very important that we should actually consider and discuss further and take this right in our lives, and we should contribute in every aspect of our life. Thank you very much. I would like to ask, is there anyone like to share with us? I can see one of those person is here, is Engineer Nahida-san. If you would like to share with us. Okay, if not, I would like to thank you, Joe Rahman, for these wonderful presentations, and we are happy that we are continuing these sessions, and this will be continuing right, every week, and we will be hosting this one. Today we'd like to do it uh, differently now because our participants, a lot of our audiences, they speak in Bengali, so we like to actually speak some of the summary of our training in Bengali. So like a little bit different than what we have learned because of the feedback that I have received from different participants. So thank you very much. Those were English speaking participants. Thank you very much for your time, and we really appreciate it. We'll invite next week and we'll let you know what are the topics that we'll be covering the next week. It will happen same time. Same time, yes. It will be Hello. happening same time. Hello. Yes, Engineer Hello. Nahid Hassan. Yes, do you like to contribute or to say something? Ji. Thank you very much for your presentation. Hello. Yes, carry on. Yes, go ahead. Hello. Yes, You we can hear speak you. in Can you? Bengali. Yeah. You can speak in Bengali in this part. Something network problem or No, we can hear you. hello? We can hear you. Okay.
আপনি কিছু বলবেন? বলেন। আমরা এখন বাংলায় বলছি। আমরা অনেক আনন্দিত যে আজকে আমরা যে সেশনটা করছি লিডারশিপ সেশন, আজকের সেশনটা আমরা একটু অন্যভাবে করতে চাই। সাধারণত আমরা এই সেশন ইংলিশই করে আমরা এখানে শেষ করি। তো আজকে আমরা সেশনের বেশ কিছু সামারি আমাদের আমরা করে বাংলায় বলতে চাই, কারণ আমাদের অনেক পার্টিসিপেন্টস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, আমরা তারা বাংলায় কথা বলে এবং বাংলা মিডিয়াম মানে মাদার টাং। সো সেজন্য আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনের কিছু অংশ আমরা শেয়ার করতে যাচ্ছি এই সেশনে। তো যে বিষয়টা আমরা উল্লেখ করতে যাচ্ছি, যে আজকের যে বিষয়টা সেটা যে ছিল লিডারশিপের যে বিষয়, লিডারশিপ বাই এক্সাম্পল। তো আমরা জানি যে লিডারশিপ অনেকভাবেই তো হতে পারে। তো এক্সাম্পল যেটা, যেমন যে উদাহরণের মাধ্যমে, মানে জীবনের মাধ্যমে যে উদাহরণ, যে লিডারশিপ স্টাইলের উদাহরণ। লিডারশিপ স্টাইলের যে উদাহরণ আর কি, যেটা জিয়াউর রহমান ভাই উনি উল্লেখ করেছেন যে যে কয়েকজন লিজেন্ড যারা আমাদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, যেমন নেলসন ম্যান্ডেলা, তারপরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহাত্মা গান্ধী। এই সমস্ত যে লিডার আছে তাদের জীবনী থেকে, তাদের দর্শন থেকে, তাদের থেকে আমরা কিন্তু অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারি। তো একটা কথা এখানে প্রথমে যে যেটা কোটেশনটা উনি উল্লেখ করেছেন, যদি আপনার কাছে দরজা, যদি আপনার সেই অপরচুনিটি দরজা যদি আপনার ইয়ে না থাকে, মানে যদি আপনার কাছে সেই সুযোগ যদি আপনার না থাকে, তাহলে কি আপনার ইউ ক্যান বিল্ড আ ডোর, মানে আপনি সেই আপনার সেই আপনি এটা সৃষ্টি দরজাটা করেন আর তৈরি কি। করবেন। তৈরি করবেন। সুতরাং আমাদের কাছে এখন আসলে চ্যালেঞ্জ, আমরা আসলে অনেকে আমাদের যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করতে বা আমার থটস বা আমার চিন্তাধারা বলতে চাই, আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কমপ্লেন করি, একে করলো না কেন, ও করলো না কেন, এর দোষ ওর দোষ। এবং আমরা এটা করতে, মানে আমরা আসলে নিজেরা যে আমরা একটা কাজ করব, যে নিজেরা যে না একটা অ্যাকশন আমরা নিব, সেটা আমরা করি না। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এটা আহ্বান, যে আমরা যে লেটস ডু সামথিং, যে যদি আমাদের অপরচুনিটি না থাকে তাহলে আমরা উই ক্যান ক্রিয়েট আ ডোর, লাইক উই ক্যান বিল্ড আ ডোর। আমাদের এখন বর্তমানে যে আমাদের প্যান্ডেমিক, আমাদের কাছে একটা নতুন একটা রিয়েলিটি, মানে আমাদের কাছে একটা মানে নিউ নর্ম আমাদের কাছে এসছে। সুতরাং আমরা যদি আমাদের আমাদের সেই সেভাবে যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই, সুতরাং আমাদেরকে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমাদের যে তালান্ত আছে বা আমাদের যে কন্ট্রিবিউশন আমরা কিভাবে করতে পারি, লেট আস ডু আওয়ার পার্ট। তো এখানে আরেকটা বিষয় যেটা আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি, যে এখানে ডিফারেন্ট লিডারশিপ স্টাইলের কথা জিয়াউর রহমান ভাই বলেছেন, অটোক্রেটিক, ব্যুরোক্রেটিক, লেজে ফেয়ার অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক। তো আমরা জানি যে এখানে যেমন আমরা অনেক অর্গানাইজেশনে তারা ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ বলে যে তারা ফলো করে, কিন্তু ইন রিয়েলিটি আসলে লিডারশিপ যে স্টাইলটা, সেটা কত মানে কিভাবে ইফেক্টিভলি অর্গানাইজেশনে ফলো করে সেটা বিষয়। তো আমি অন্য বিষয়ে আমি যেতে যাচ্ছি না, তবে যে বিষয়টা নিয়ে আসলে আমাদের আসলে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে, বা আমরা চিন্তা করি যে এই যে যে লিডারশিপ যে স্টাইলটা আছে, এই স্টাইলের মধ্যে আমরা কিভাবে আমরা লোকজনকে পার্টিসিপেট, মানে তাদেরকে ইনভলভ করতে পারি। মানে আসলে আমাদের সেন্স অফ বিলঙ্গিংনেস যদি আমাদের মধ্যে না থাকে, আমরা যদি আমাদের মানুষকে যদি ইনভলভ না করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে দে উইল লিভ দ্য অর্গানাইজেশন, দে উইল নট কমিউনিকেট উইথ ইউ, মানে তারা কিন্তু মানে সেভাবে ইনভলভ হবে না। সুতরাং এখানে সবচেয়ে প্রথম যে বিষয়টা হচ্ছে রেসপেক্ট, আমাদের সম্মান করতে হবে, প্রত্যেকের মতামতের মূল্য আছে এবং প্রত্যেকে পার্টিসিপেট করার সুযোগ দিতে হবে। ডিসিশন মেকিং প্রসেসে ইনভলভ করাটা কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং। আমরা সাধারণত যারা সিনিয়র লিডার, আমরা লক্ষ্য করি যে আরেকজনকে জুনিয়র বা অন্য কাউকে ডিসিশন মেকিং প্রসেসকে ইনভলভ করার মধ্যে একটু কার্পণ্যতা বা একটা ইতস্তত ভাব, বা মানে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু মানে ইনভলভ জাস্ট ওয়ান। বাট এটা কিন্তু আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা যদি তাদেরকে ডিসিশন মেকিং প্রসেসের মধ্যে ইনভলভ করি, দেন আমাদের মধ্যে সে পার্টিসিপেটিভ যে মধ্যে আমরা কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি আর কি। এইটা আরেকটা বিষয়। আরেকটা বিষয় আমি যেটা মানে এখান থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করলাম, যেটা হচ্ছে যে যে ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপের মধ্যে কি শিক্ষা লাভ করলাম আমরা আজকে? ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপের মধ্যে হচ্ছে যে এই যে যে বর্তমান রিয়েলিটিতে আমরা এখন বলতে পারি না যে এইটা এবং এইটা আছে, এইটা আছে, এবং আমাদের অনেক অভিযোগ, এই করছে সরকার, এই করছে আমাদের, এই মানে আমাদের এই লোক এই করছে। সুতরাং আমাদের অভিযোগের কোনো শেষ নাই। তো আমাদের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখছি আমাদের সমস্যা আছে, সমস্যা যদি আমরা যদি অ্যাকশন না নেই, সমস্যার সমাধান হবে না। আপনার যে জায়গা থেকে আছে সেই জায়গা থেকে যদি আপনি আপনার দায়িত্বটা পালন করেন, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু পরিবর্তন হতে পারে। আমার মনে আমি 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 যুদ্ধের আমি অনেক পরে
আমি অনেক পরে আমাদের সেই সুযোগ আমার হয়নি, আমি 10-12 বছর পরে, যুদ্ধের পরে আমি হয়েছি। বাট যুদ্ধের সময় যে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে কথা বলেছেন যে তোমাদের যা যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো, তা আমাদের যা যা আছে তা নিয়ে যদি আমরা আমাদের কন্ট্রিবিউট করি, যে উই ডোন্ট হ্যাভ টু কমপ্লেন, রাইট, লেট আস ডু আওয়ার পার্ট। এবং আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে প্রত্যেকের তালন্ত দিয়েছেন, লেটস ডু আওয়ার পার্ট। তো সেক্ষেত্রে আমাদের আমাদের এই ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপের যে ইয়েটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রত্যেকের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। যদি আমরা সেটা করি, আমাদের দেশকে, আমাদের জাতিকে, সমাজকে আমরা কিছু দিতে পারবো। গত সপ্তাহে যে বিষয়টা স্টুয়ার্ডশিপের বিষয়টা আলোচনা হয়েছে, এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক। আমরা বিশেষ করি পরবর্তীতে আমরা আরো অনেক স্টুয়ার্ডশিপের অনেক ট্রেনিং আমরা আনবো, গভর্নেন্সের একটা বিষয় আছে, এটাও আমরা আনবো। আর একটা হচ্ছে লিডারশিপ প্রসেস। এই লিডারশিপ প্রসেসটা কিভাবে ইভলভ হতে পারে, কিভাবে আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি, এটা নিয়েও আমাদের আগ্রহ আছে যে আমরা এটাকে নিয়ে আরো ডিটেল কিভাবে আমরা আলোচনা করে বা আমরা শিখতে পারি। কারণ আমরা জানি আমাদের অনেকেই যারা বিভিন্ন লিডারশিপ স্কিলে মানে লিডারশিপ স্কিল ডেভেলপ করতে চায়, তাদের এই জিনিসটা জানার খুবই প্রয়োজন আছে। আর একটা ব্যাপার যেটা আমি আলোচনা করতে চাইছি, যে এইখানে যে $1,000,000 কোয়েশ্চেনের কথা বলা হচ্ছে, যে এইখানে আসলে কারণটা কি, যে কেন লিডাররা ফেল করে এই সার্কামস্টান্সে, মানে এই যে এই পরিস্থিতি কেন লিডাররা ফেল করে। অনেক কারণই থাকতে পারে, বাট জেনারেল যেটা হচ্ছে যে কেন আমরা মানে এখানে গুড লিডার, তারা বলে যে দে আর অলরেডি রেকগনাইজ, তারা অলরেডি একটা প্রতিষ্ঠিত। একজন রাজনীতিবিদ যদি একটা পর্যায়ে যায়, তাকে কিন্তু অনেক কাঠখড় পড়ে একটা পর্যায়ে, ছোট থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে গিয়ে একজন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ হতে হয়। তো সেক্ষেত্রে লিডারশিপের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। তাদের বিভিন্ন ফিল্ড লেভেল, তৃণমূল পর্যায় থেকে বলে বড় একটা লেভেলে গিয়ে তাদেরকে যেতে হয়। তো সেক্ষেত্রে একজন প্রতিষ্ঠিত লিডার কেন সে ফেল করে, এইটা জিয়াউর রহমান ভাই আপনি বলেন যে আপনার থটটা কি, হোয়াট ইজ ইউর থট? আমি প্রথমে একটু বলতে চাই যে এডওয়ার্ড যে লিডারের কথা বলছে, ওইটা আমরা রাজনৈতিক লিডারের বাইরেও সামাজিক এবং ব্যবসায়িক লিডারের কথাও কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি। লিডারশিপে আমরা যখন কথা বলছি, তখন আমরা এই তিনটা অ্যাঙ্গেলকেই কিন্তু একটা সুতার মালায় গাঁথছি। তো এক একজন লিডার এক এক কারণে ফেল করে। এনভায়রনমেন্টটা ভিন্নতা একটা বড় কারণ। যে বিজনেস লিডার, সে তার প্রিভিয়াস কিছু চিন্তাকেই ধারণ করে সামনে আগাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পৃথিবীর অনেক পরিবর্তনের মধ্যে সাধিত হয়েছে। সেই পরিবর্তনগুলো সে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেনি, কিন্তু সে ভেবেছে যে তার অভিজ্ঞতাই সমৃদ্ধ হয়ে সে সামনে পরিবর্তনগুলো আনবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেক সময় হোঁচট খেতে পারে। তো এটা হচ্ছে একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ, যদি সামাজিক বা রাজনৈতিক লিডারশিপের ক্ষেত্রে আমরা বলি, একই জিনিস, যে সে যাদের সাথে এত বছর কাজ করেছে, যাদের কথা শুনে সে তার রাজনীতি বা সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে, সেই কমিউনিটিটা এখন অনেক ক্ষেত্রে বুড়া হয়ে গেছে, বয়স বেড়ে গেছে। এখন আরো অনেক কম বয়সের অনেক মানুষজন তার কনস্টিটিউয়েন্সিতে এসে গেছে, বা যেই জায়গায় সে কাজ করে সেখানে বিদ্যমান। তাদের সাথে সে অত ইন্টারাকশন করেনি, অত যোগাযোগ করেনি। সে আগের চিন্তাটাকে ধারণ করে সামনে আগাচ্ছে, চিন্তা করছে যে আগের লোক তো এই ধরনের চিন্তা করেছিল, নিশ্চয়ই এখনকার লোকও একই ধরনের চিন্তা করবে, বা চিন্তা যদি পরিবর্তন থাকে সেটা কতই বা ভিন্নতা হতে পারে। কিন্তু রিয়ালিটিতে, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় এর মধ্যে অনেকখানি ভিন্নতা থাকতে পারে। তো একজন লিডারকে সবসময় বাস্তবতাকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে, এবং বাস্তবতা যদি সামনে না রেখে কাজ করে, তাহলে তার তার ফেল করার, তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তো এডওয়ার্ড যে কথাটা বলছে যে কেন ফেল করে, আমি শর্ট আনসারটা দিয়ে দিলাম, যে সে অভিজ্ঞতাটাকেই ধারণ করে কাজে থাকে, কিন্তু নতুন যে নলেজ, নতুন যে চিন্তাধারা আসছে, সেগুলোকে সে খুব একটা ধারণ করে না, এবং তার কারণেই সব মিলিয়ে সে একটা ভালো একটা আউটকাম আনতে পারে না, এবং পরবর্তীতে সে ফেল করে, তার ক্ষতি হয়। সে অনেক, সে যেই জায়গায় থাকুক, সে অনেকখানি পিছিয়ে পড়ে। তো এটা আমি বলবো দা মেইন কারণ। ধন্যবাদ। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, আপনি বলেন।
জি, মানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আসলে করোনা ভাইরাসের এই সময়ে এখন মানে পুরনো এবং নতুন লিডারশিপ অথবা বিজনেসের ক্ষেত্রে এটাকে আপনার আরো কোনো কৌশল অথবা আরো কোনো বুদ্ধিমত্তা খাটানো যায় কিনা, অথবা এই করোনার দুর্যোগের সময় বিজনেসটাকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, নতুন নতুন কিছু মানে ক্রিয়েটিভিটি অথবা এটার মোমেন্টামটাকে কিভাবে ধরে রাখা যায় সেটার বিষয়ে যদি একটু মানে শেয়ার করেন। আমার কাছে দুইটা মানে আমি অভিজ্ঞ লোক নই এই ব্যাপারে, তবে আমি আমার জি কাছে জি। যেটা আমি সাধারণ প্র্যাকটিশনার্স, আমি গত 7 বছর ধরে আমার বিজনেস চালাচ্ছি কানাডাতে। এর আগে একাডেমিক ছিলাম, মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি কানাডাতে, বাংলাদেশে পড়িয়েছি। তো আমার কাছে যতটুকু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান আছে আমি ততটুকু যেটা আমার মনে করি যে দুইটা জিনিস আছে এখানে, হচ্ছে যে এখন যে বর্তমান চ্যালেঞ্জ আছে সেই ক্ষেত্রে যে আমাদের হচ্ছে যে কেন, বিকজ আমাদের কাছে এখন কিন্তু আমরা এখন যে আগে যেমন আমরা যেমন বাংলাদেশের কথা বলি যে আমরা একটা কাজে গেলে আমরা আগে ট্রাফিক জ্যামে সবাই মানে মানে অনেক টাইম মানে সিস্টেম লস মানে একটা সময় নষ্ট হতো। এখন আমাদের সুযোগটা কি আসছে দেখেন, বাসায় বসে আছেন, আপনার হাতে প্রচুর সময় আছে। তার মানে কি আমাদের কিন্তু এখন ফলো করার সুযোগ আছে। এক হচ্ছে এই যে যে সময়টা আছে এই সময়টাকে কি ডিফারেন্ট এক্সাম্পলস আমি এখন যদি আমার আমার যদি লিডারশিপের যদি আমার স্কিল বা সেই ধরনের ডেভেলপ করার আগ্রহ থাকে, বা আমি আপনি মানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যদি একটা কোনো একটা কাজ করেন, ওই কাজটা যদি কিভাবে করতে হবে ওইটা দিয়ে আপনি ইউটিউবে বলেন বা ডিফারেন্ট লার্নিং ওয়েবসাইট আছে, যেমন অনেক কিছু মানে শেখার কিন্তু সুযোগ আছে। সুতরাং আমি প্রথম যে পয়েন্ট আপনার বলবো উত্তরে, সেটা হচ্ছে এক্সাম্পলস। মানে আপনি এক্সাম্পলস গুলো কিন্তু ফলো করতে পারেন এক, এবং এখানে কিন্তু অনেক এখানেও কিন্তু অনেক এই যে বিভিন্ন স্পিকার আছে বা রিসোর্সেস আছে, তাদের কাছ থেকে কিন্তু অনেক শেখার আছে এক। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এইখানে যে আমাদের যে এখন বর্তমানে যে স্কিল, এখন যে ডিফারেন্ট নিউ নর্ম যেটাকে বলে, যে এই যে চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে যে নিউ নর্মটা, এই নিউ নর্মে আমরা আসলে কি করতে পারি, কি মানে কি আমাদের করা প্রয়োজন, আমাদের হচ্ছে যে এখন আমাদেরকে একটু উদ্ভাবনী যে নিউ ভাবে কিভাবে আমরা এই জিনিসটাকে করতে পারি। এক হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু অনেক খরচ কমে গেছে, আপনারা যদি লক্ষ্য করেন আমাদের কিন্তু অফিসে থাকলে আপনার এই বিদ্যুৎ বিল বিভিন্ন বিল আপনার ইয়ে করতে, এখন যদি আপনার অফিস না থাকে বন্ধ থাকে বাসায় বসে থাকেন, আপনি কিন্তু অনেক খরচ কিন্তু বাঁচাচ্ছেন। তো এই খরচটাকে যদি বাঁচান তাহলে সেক্ষেত্রে কি আপনার প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট যে স্কিল যেটা আছে, আপনি যে কর্পোরেট ট্রেনিং গুলা, সেটা কি আপনি নিজে এখন ক্যান ইউ স্পেন্ড মোর টাইম অর মোর মানি অন ইউর ডেভেলপমেন্ট অন রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি, যেটা দিয়ে আপনার এখানে করে মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে পারেন, মার্কেট ইন্টেলিজেন্স করতে পারেন। দেয়ার লট অফ স্কোপ আপনার এখানে কিন্তু সুযোগ। আপনার এক্সপেন্সটাকে ডাইভার্ট করে, আপনার এক্সপেন্স যেটা আগে অন্য অন্য ক্ষেত্রে করতেন মেজর এক্সপেন্ডিচার, সেটাকে ডাইভার্ট করে আপনি করতে পারেন। আর একটা হচ্ছে যে আপনি স্ট্র্যাটেজি করতে পারেন, ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান করতে পারেন যে না আমি এই যে যে যা টাকাটা জমাচ্ছি বা যে টাকাটা আমার কাছে সেভ থাকতেছে সেটাকে আমি কিভাবে আমার আরো নেক্সট নিউ ফেসে আমি দিতে পারবো। তো সেটা একটা হতে পারে। এবং আরেকটা হচ্ছে আপনি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছেন, সেটা হচ্ছে মোমেন্টাম। এই মোমেন্টামটা ধরে রাখার বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাকে কিন্তু মোমেন্টামের বলতে যে জিনিসটা প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কোন পর্যায়ে আছেন, আপনার লেভেলটা কোথায়, ওয়ার ইউ আর স্ট্যান্ডিং, মানে কি হু ইউ আর, এটাকে আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে। হোয়াট ইউ মানে কোথায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা যদি আপনি জানেন যে রিয়েলিটি যে আপনি কি, এবং তারপরে আপনার বেসটা কি, হোয়াট ইজ ইউর বেস, কার সাথে আপনি কম্পেয়ার করতেছেন, আপনার কম্পিটিটর যদি একজন থাকে আপনি কার সাথে আপনি কম্পিট করতেছেন, আপনাকে কিন্তু জানতে হবে যে কোথায় আপনি আছেন, কার সাথে আপনি কম্পিট করতেছেন। তো সেই ক্ষেত্রে মোমেন্টামটা ধরে রাখা মানে হচ্ছে যে বর্তমানে যে অবস্থানে আছেন এই অবস্থান থেকে যাতে আরো নিচে না নামেন, এই অবস্থানে থাকেন অথবা এই অবস্থান থেকে আরো ভালো পরিস্থিতিতে যান, তার জন্য একটা মানে স্ট্র্যাটেজি এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে। মোমেন্টামটা ধরে রাখা মানে যে এই যে আমরা লার্নিং, এই যে আমরা যে এই যে নিউ নর্মে এই যে প্যান্ডেমিকের জন্য যে ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি পজিটিভ দিক দিয়ে, যে সময়ের ক্ষেত্রে কস্টের অনেক বাঁচাচ্ছে, সেইটাকে আমরা কিভাবে ইফেক্টিভলি আমাদের এই মোমেন্টামটা ধরে রাখতে পারি। এখন যদি কথার কথা আগামীকালকে সবকিছু খুলে গেল, কোনো ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার হয়ে গেল, কারো কোনো ভয় নাই, এভরিথিং গোজ টু নর্মাল, তো আপনি কি এই যে এখন যে লার্নিংটা আছে এই লার্নিংটা কি ধরে রাখতে আপনি চান, বা আপনি কি সে আগের অবস্থায় যেভাবে আপনি ঘুরছেন তারপরে টাইম ইয়ে করছেন বাইরে সময় ব্যয় করছেন যেটা সেটা করবেন। সুতরাং এখন যে আমাদের যে প্র্যাকটিস বা যে আমরা করতেছি সেটাকে আপনি ধরে রাখবেন কিনা, এটা সম্পূর্ণ মানে ডিপেন্ডস আপন ইউ। তো সেই জিনিসটা যদি সেইটা হচ্ছে মোমেন্টাম ধরে রাখার একটা বিষয় আর কি। এটার সাথে আমি একটু অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে এডওয়ার্ড যে মোমেন্টাম ধরে রাখার বিষয়টা বললো,
সেটার সাথে আমি বলবো যে এই কালচার, এই নিউ নর্মাল এনভায়রনমেন্টে আমরা কিছু নতুন কালচারের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছি। যেমন একটা ছোট উদাহরণ বলি, যে বড় শহরগুলোতে ঢাকা হোক, টরন্টো হোক, নিউ ইয়র্ক হোক, অফিসে যেত মানুষ 1 ঘন্টা ড্রাইভ করে বা 1 ঘন্টা টিউবে করে বা এক ঘন্টা আহ, কোনোভাবে যাচ্ছে, আবার 1 ঘন্টা দিনের শেষে আসছে। তো 2 ঘন্টা কিন্তু তার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যেত, সপ্তাহে 5 দিন, কোনো কোনো জায়গায় 6 দিন। তো আমরা যদি এই 10 ঘন্টা বাঁচাতে পারি আমাদের জীবন থেকে, এবং এর সাথে তো আরো সম্পৃক্ততা আছে অন্য জিনিস, যেমন আপনার এনার্জি কমে গেল, ওখানেও ধরেন 1 ঘন্টা আপনার এনার্জি ল্যাপস হলো, তো সব মিলিয়ে আপনি 15 ঘন্টা কিন্তু এই নিউ নর্মালে আপনি পাচ্ছেন। তো এই এই এনভায়রনমেন্টে এই 15 ঘন্টায় আপনি যদি সেলফ ডেভেলপমেন্ট জার্নিতে যান, কোথায় কোথায় আপনার গ্যাপ আছে, কোথায় কোথায় আপনি মনে করছেন যে পৃথিবীটা আগাচ্ছে, এবং যেহেতু পৃথিবীতে বিজনেসের কিন্তু কিছু শিফট হবে, আগেকার যে বিজনেস গুলো সেই বিজনেস গুলো অনেক কমে যাবে। আপনাকে একটা ছোট এক্সাম্পল বলি, গতকালকের এই অভিজ্ঞতা, একদম বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমার এক পরিচিত, মানে হালকা পরিচিত, উনি হঠাৎ করে তার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিজনেসের সমস্ত কিছু আহ, বিক্রির জন্য দিয়ে দিয়েছেন। তো আমি দেখলাম যে উনি ধরেন 10 লাখ টাকার মাল বিক্রি করছেন 6 লাখ টাকায় বা 5 লাখ টাকায়। তো আমি এটা নিয়ে একটু ভাবলাম, এবং আমি এখানে ওই জায়গাগুলো পড়লাম, দেখলাম যে সে লিখেছে যে সে বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন বিজনেসে যাওয়ার জন্য তার পুরাতন বিজনেস থেকে সে নিজেকে পরিবর্তন করছে, এবং যেহেতু পুরাতন বিজনেসের সরঞ্জামাদি, ইকুইপমেন্ট, সেগুলো সে বিক্রি করে নতুন ব্যবসায় যাবে। তো এই যে নিউ নর্মালে আপনাকে কিন্তু নিজেকে গোছানোর একটা সম্ভাবনা আছে। আপনি কি জায়গায় থাকবেন, আপনি যেই সার্ভিসে আছেন সেই সার্ভিসে কি আপনি আগামীতে থাকবেন, আগামী থেকে এই সার্ভিসগুলোকে এই পরিমাণ লেভেলে থাকবে, নাকি নতুন কিছু সার্ভিস সেক্টর তৈরি হবে। তো এইগুলোতে যদি সার্ভিস সেক্টর তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে নিজেকে ওই সেক্টরের জন্য যোগ্য করবেন নিজেকে, এবং সেটার জন্য প্রথমত যেটা এডওয়ার্ড বলল, যে আপনি এই সময়টাকে হাউ টু ইউটিলাইজ ইট প্রোডাক্টিভলি। আপনার লাস্ট 3 মাস অনুধাবন করেন, আমরা 3 মাসে কি কি জিনিস করেছি। যদি কিছু না করে থাকি, এখনো আমাদের হাতে সময় আছে, কেন নিউ নর্মালে কালকে যাওয়া যাবে না, আরো হয়তো কিছুদিন সময় লাগবে। তো আপনি নিজেকে যোগ্য করার জন্য কোথায় কোথায় আপনার ইমপ্রুভ করতে হবে, সেগুলো আপনি এখন অ্যানালাইজ করতে পারেন, যাতে আপনি আপনার মোমেন্টাম থেকে ধরে রাখতে পারেন। এবং আমিও খুব ইম্পর্টেন্টলি বলবো যে এডওয়ার্ড যে পয়েন্টটা বলেছেন যে হু ইউ আর, হোয়াট ইজ ইউর বেস, এবং এই বেস থেকে আপনি সামনের দিকে যাবেন কিভাবে যাবেন, কম্পারেটর অ্যানালিসিসের সময় মার্কেট অ্যানালিসিস এইগুলো এখন করতে পারেন। আর যেহেতু আপনি যদি আপনি উদ্যোক্তা হন, তাহলে আপনি নতুন প্রোডাক্ট রিলেটেড এনভায়রনমেন্ট যেগুলো পৃথিবীতে আসছে সেগুলো নিয়ে আপনি ভাবনা চিন্তা করতে পারেন, যাতে আপনি আপনার ব্যবসায়িক মোমেন্টাম ধরে রাখতে পারেন। অনেকেই আছে, যেমন আমি জানি যে টেক্সটাইলে আমার পরিচিত আছে, তারা কাপড় বানানো ছেড়ে এখন কিছুদিনের জন্য গ্লাভস বানাচ্ছে, এই মাস্ক বানাচ্ছে। কেন? পিপিই বানাচ্ছে। কেন? এই সময় তাদের কাজ নাই, কিন্তু তারা তাদের প্রোডাকশন সাইকেলকে পরিবর্তন করে এই মাস্ক এবং গ্লাভস এবং পিপিই বানার প্রসেস ইন্ট্রোডিউস করেছে, এবং চায়না তাদের ফ্যাক্টরি, এবং প্রচুর অর্ডার তারা বুক করছে। এবং সেইটা হচ্ছে মোমেন্টাম ধরে রাখার বিষয়। তা আপনাকে আমাকে এই জায়গাগুলো চিন্তা করতে হবে প্রত্যেক দিন, এবং আমরা এটাকে নেগেটিভলি নিয়ে কোনো লাভ নেই, কেন এটা পৃথিবীতে এসে গেছে। এইটা নিয়ে হা হতাশ না করে, এটার থেকে সময় বের করে, এই যে আমি বললাম 10 ঘন্টা বা 15 ঘন্টা জীবনে কিন্তু আমাদের বাঁচছে, এইটাকে প্রোডাক্টিভলি আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি, দ্যাট শুড বি আওয়ার মেইন ফোকাস। ধন্যবাদ। ব্যাক টু ইউ অ্যাডওয়ার্ড। হ্যাঁ, তো সেখানে আমরা আজকে যে লেসনটা যারা আমরা পেলাম, আমাদের কিন্তু অনেক কিছু মানে ভাবনার বিষয় রয়েছে। শুধু ভাবনার বিষয় না, আমাদের এখান থেকে আমরা কিভাবে আহ এখানে আমরা এই লেসনটাকে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি, সেজন্য আমাদের উই শুড ডেভেলপ আ স্ট্র্যাটেজি। ম্যানেজমেন্টে যেমন আমরা জানেন যে ম্যানেজমেন্টে আমরা যারা পড়াশোনা করি, তাদের আমরা জানি যে হোয়াট আর দ্য স্টেপস একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট স্টেজে। তো আমরা কিন্তু উই শুড আমাদের এইটা এখন যে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটা যদি আমরা অনুধাবন করি এবং সে অনুযায়ী যে আমরা মানে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস ফলো করি, দেন উই ক্যান অ্যাচিভ সামথিং। তো আমরা অ্যাচিভ করতে আমরা পারবো। তো আজকে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমি বেশি সময় নিব না, আপনারা আমাদের সাথে আছেন, এবং আমরা আশা করি যে আমাদের যে লিডারশিপ যে সেশন
সেটা কন্টিনিউ হবে, এভরি উইক আমরা করছি। এবং আমাদের আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন। ইমেল যেটা রয়েছে info@prerona.tv, আপনারা ইমেল করতে পারেন। ইমেলের মাধ্যমে আমরা ইউ ক্যান রিচ আস। এছাড়া যদি ফেসবুক যে পেজ আছে, পেজে আপনারা কমেন্ট করে আপনারা মতামত জানাতে পারেন। এবং আমরা চাই যদি কোনো বিষয়ে যদি আপনারা মনে করেন যে আমাদের ট্রেনিং বা আমাদের এই বিষয়ে আপনাদের জানার আছে, তাহলে আপনারা জানাবেন। অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব, যদি আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে আমরা চেষ্টা করব। জিয়াউর রহমান ভাই, আপনি কিছু বলবেন বিফোর উই এন্ড? সবাইকে সুস্থ থাকার জন্য বলবো। আগামী উইকে একই সময় আমরা লিডারশিপের আরেকটি টপিক নিয়ে আসবো। আপনাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এবং আমাদের এই সেশনটা যদি ভালো লাগে আপনারা কাইন্ডলি আপনার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আমাদের এই সেশনটা শেয়ার করবেন, ফেসবুকে একটু শেয়ার দিবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন। এবং লেটস ওয়ার্ক টুগেদার এন্ড লেটস collaborate and let's create something positive for the world and for ourselves. সবাইকে ধন্যবাদ। ওকে, ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।